வெளியில் 699 ப்ரைஸு, இங்கே 150 தான். ஸோ உங்களுக்கு பெரிய பாகேன். நான் இது போட முடியாது, வேணால் வீக்கெண்டுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். வெல்கம் பேக் டு ஹெட்ல சிக்கன். எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் லண்டன் தமிழன். நான் நிற்கிறது வந்து இப்போ டிசைனர் அட்வொகேட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டிசைனர் அவுட்லெட் பக்கத்தில் நிற்கிறேன். இது வந்து நம்ம சாட்வில் ஹீத், அது அங்கேயிருந்து ரொம்ப பக்கம். டிசைனர் அவுட்லெட்ல என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த டிசைனர் சாம்பிள் சைடில் யூஸ்வலாக வந்து இவங்க வந்து ஸ்பெஷலைஸ்ட் இன் டீசல் வந்து எப்போ வந்தாலும் நீங்கள் இங்கே இருக்கும். வேறு என்னென்ன பிராண்ட்ஸ் இருக்குன்னா எவ்ரி டைம் வந்து அவங்க வந்து சர்க்கிள் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஒரு டைம் வந்து இந்த மாதிரி பாருங்கள், மெய்சன் அண்ட் மார்கியலா, அப்புறம் ஜஸ்கவாலி, அப்புறம் அர்மானி, எல்லாமே இங்கே பிராண்ட்ஸ் இருக்குது. 75% ஆஃபில் கொடுக்குறாங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. நான் இங்கே வாங்கியிருக்கேன், அதனால சரி உங்களுக்கும் ஒரு இன்ட்ரோ கொடுக்கலான்னு. ஸோ நீங்கள் லண்டன் சுற்றி இருக்கீங்க, மேபி கிரேட்டர் லண்டன் எங்கே இருந்தீங்கனாலும் இந்த ஸ்பாட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா யூ கேன் பை லோட்ஸ் அண்ட் லோட்ஸ் ஆஃப் டிசைனர் ஸ்டஃப். ரொம்ப சீப்பர் ப்ரைஸஸில் பார்க்கலாம். வாங்க உள்ளே போய் பார்ப்போம். எல்லா பிராண்ட்ஸும் நீங்கள் என்னென்னா பொறுமையாக ஒரு நாள் ஃபுல்லாக இங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி வரணும். மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா 3 செக்ஷனாக பிடிச்சிருக்காங்க. இது வந்து ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன். ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி வந்தோடனே இந்த செக்ஷன் இருக்குது. இந்த செக்ஷனில் வந்து நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் நான் டீஸ்கோயில் பார்த்த ஒரு பிராண்டு, அதே மாதிரி லேடிஸ் ஐட்டம்லாம் நிறைய ஜஸ்கவாலி இருப்பாங்க. ஜஸ்கவாலியோட இதெல்லாம் இருக்குது. டாப் பிராண்டு சூட்ஸு அந்த மாதிரிலாம் பார்க்கலாம். இதெல்லாம் லேடிஸ் ஐட்டம்ஸு. இவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட்ஸில் நான் வந்து எந்த ஐட்டமும் பார்த்ததில்ல. அது மட்டும் இல்லை, குவாலிட்டியும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. ஸோ மிஸ் பண்ணிடாதீங்க, டெஃபினட்டாக வாங்க. இப்போ வந்து செகண்ட் செக்ஷனுக்கு அழைச்சிட்டு போகிறோம். உள்ளார லேடிஸ் உங்களுக்கு பிடிச்ச இடம் வருது. ஹேண்ட்பேக்ஸ், அர்மானி ஹேண்ட்பேக்லேருந்து எல்லாமே இருக்குது. நீங்கள் இதே வந்து இங்கே பாருங்கள், அர்மானி ஹேண்ட்பேக்ஸ்லாம் இங்கே பாருங்கள், சூப்பரான பேக்ஸு. இந்த பேக்ஸ்லாம் இப்போ போனாலும் டாப். இப்போ வந்து நிறைய டிசைனர் அவுட்லெட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பழைய முன்னாடி மேபி 1 year 2 yearக்கு முன்னாடி வந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வரும். பட் இங்கே என்னென்னா ஸ்பெஷலைசேஷன் என்னென்னா இப்போ கரண்ட்டாக ட்ரெண்டில் இருக்கிறது கூட நீங்கள் வந்து இங்கே வாங்கலாம். ஸோ அதுவும் 75% டிஸ்கவுண்ட்டில் கிடைக்குதுன்னா இட்ஸ் அ பிக் பார்கெயின். அதே மாதிரி குவாலிட்டியும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ஸோ அப்படியே உள்ளார வந்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஃபுட்வேர், இங்கே வந்து ஒரு செக்ஷன் ஃபுல்லாக ஃபுட்வேர் வச்சுருக்காங்க. லேடிஸ் ஜென்ஸு ரெண்டுக்கும் வந்து பாருங்கள். இப்போ புதுசாக வந்துருக்கு ட்ரெயினர்ஸு. இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, இப்போ இது வந்து 180 pounds வந்து இப்போது கரண்ட்டாக போயிட்டு இருந்ததுன்னா இங்கே 75 pounds வாங்கலாம். ஸோ இது 75% டவுன் இல்லை. ஸோ வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது. சில இதெல்லாம் 75%, சில இதெல்லாம் 50%. பட் நிச்சயமாக வந்து உங்களுக்கு நல்ல பாகியம் கிடைக்கும். ஸோ இங்கே எல்லாமே லேடிஸ் ஷூஸு, லேடிஸ் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி ஷூ யாராச்சும் வாங்க ஆசைப்படுவீங்களா எனக்கு தெரியல. பட் போட்டுட்டு பார்ட்டியெல்லாம் போட்டு வந்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். நான் இதை போட முடியாது, வேணால் வீக்கெண்டுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். சூப்பராக இருக்குது. ஸோ பசங்களுக்குலாம் பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள் சரியான ஷூஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ அதான் வந்தீங்கன்னா இங்கே நல்ல பார்கெனில் இதெல்லாம் வாங்கலாம். அது ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன். செகண்ட் செக்ஷன் பார்த்தா இது 3வது. ஸோ 3வது இங்கே உள்ளார வந்தீங்கன்னா அகெயின் இங்கே நிறைய இதெல்லாம் அண்டர்வேர்ஸ், இதெல்லாம் இங்கே டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் டீசல் இருக்குது, கெல்வின் கிளைன்லாம் இருக்குது. ஷூஸ் அகெயின் திருப்பி நிறைய ஷூஸ் இருக்குது. இந்த டைம் நான் இது ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். பாருங்கள், குழந்தைங்க ஐட்டம்லாம் இருக்குது. ஸோ கிட்ஸ்லாம் இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட சின்ன பேபிஸ்க்கெலாம் வாங்கிட்டு போகிறதுக்கு டிஷர்ட் பாருங்கள், எல்லாம் 9 months old அது இதுக்கெலாம் இருக்குது. ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ஸோ குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா, சின்ன குட்டி குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா இங்கே வரலாம், அது வாங்கிட்டு போகலாம். ஸோ இது எல்லாமே ப்ரிடாமினென்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா டீசல் ஐட்டம்ஸ். நிறைய டீசல் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. லெதர் பாருங்கள், ஃபுல்லாக லெதர் ஜாக்கெட்ஸு. வெளியில் இங்கே பாருங்க, வெளியில் 699 ப்ரைஸு, இங்கே 150 தான். ஸோ உங்களுக்கு பெரிய பார்கெயின், நல்ல சூப்பரான பார்கெயின் கிடைக்கும். நல்ல ஷாப்பு, பொறுமையாக ஷாப் பண்ணுறவங்களுக்கு இது சூப்பரான இடம். நிறைய வந்து ஐட்டம்ஸ் எடுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லை, சேஞ்சிங் ஏரியா இருக்குது உள்ளார. நீங்கள் வந்து சேஞ்சிங் ஏரியாவும் 2-3 சேஞ்சிங் ஏரியா வச்சுருக்காங்க. ஸோ உள்ளார போய் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் ட்ரை அவுட். அண்ட் அதுவுமே ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பாருங்களேன், எல்லா லேபிளும் வந்து 5 poundsக்குலாம் இங்கே லேபிள் கிடைக்குதுன்னா அதுதான் ரொம்ப சீப்பு. வந்தீங்கன்னா ஒரு 10 ஐட்டம் வாங்கிட்டு போயிடலாம். ஒரு டாப் வாங்குறதுக்கு இங்கே 10 டாப் வாங்கிடலாம்.
பொண்ணுங்களுக்குலாம் பாருங்கள், இது வந்து ஃபார்மல் வேர்லாம் இங்கே இருக்குது. அதெல்லாம் ஃபார்மல் வேர்லாம் இவ்வளோ சீப்பாக 5 பவுண்ட்ஸுக்கு வருதுன்னா இட்ஸ் லைக் ரியலி குட். இன்னொன்று வந்து செப்டம்பர் இந்த 29th வந்து ஒரு ஈவெண்ட் வச்சுருக்காங்க. 29th அக்டோபர் 3 வரை இங்கே வந்து ஒரு பெரிய ஈவெண்ட் நடக்குது. ஸோ எல்லோரும் வந்தீங்கன்னா இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லை, நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த டைமை நீங்கள் மறந்துடாதீங்க. செப்டம்பர் 29th to அக்டோபர் 3 வந்து இங்கே ஒரு பெரிய ஈவெண்ட் நடக்க போகுது. ஸோ மறந்துடாதீங்க, வந்து இங்கே என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் உங்களுக்கு எங்கே ப்ராப்பர் லொக்கேஷன்னு நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே விட்றேன். ஸோ லண்டன் சுற்றி இருக்கவங்க இல்லை வெளியிலேருந்து வந்தால் கூட இந்த இடத்துல வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிசைனர் அவுட்லெட்டுக்கு இல்லை அது மட்டும் இல்லை, சீப்பர் ப்ரைஸஸ், பெட்டர் குவாலிட்டி கிடைக்கும். சரி, நான் போய் பார்க்குறேன். நானும் கொஞ்சம் ஷாப்பிங் பண்ணுறேன், என்ஜாய் பண்ணுறேன். When I think about the way we used to be, when I think about the things it took from me, I know that I am so much better. When I look at what I've done, now that we're apart, when I look at what I've won, I've come so far. I know I'm so much better off, and baby, you don't belong. So guys, meet Kelly. Hi. Kelly's the owner of this place. Yeah. You run this. Sales director, I like to be called. You're the sales director, yeah. So, Kelly, would you be able to tell us something about this? Yeah. So, Designer Advocates. We've been running Designer Advocates for 3 years. And we usually, what we do is big, massive sample sales once a month in London. Once a month. Different postcodes. Okay. So we'll run a sample sale up to 90% off, and it'll be a 2-day event. 2 days. Yeah. Okay. So we might have one in North London one month, next month in South East London. Okay. Now, because of the coronavirus, now we're having to, obviously, we cannot do the events at the moment. Yeah. But anyway, we decided to open a shop. Yeah, okay. So now we're in a shop, as you can see. When did you start this? We opened this just after the lockdown. Okay. Probably around 3 months ago. Okay. And we have a huge mailing list, which we've built over the 3 years. We have very loyal customers that come to us, and they come to all of our events every month. Okay. We built up a great following list on our Instagram page, which is Designer Advocates Instagram. If you Designer Advocates, yeah. Check us out. All right. Yeah, we've just got a great reputation, and it's been successful. You know, we've moved over to Essex. We're not far from London, and everyone comes down here. Okay. So yeah, it's great. So what's the closest station from here? So the closest station from here, you can either get the Overground, which is Romford. Yeah, okay. Overground, which you can get, which will connect you to the Central Line. If you're on the Central Line, from Stratford, all different lines. Yeah. And then you get onto Central Line, and then onto the Overground. Or you can get the Central Line from Stratford or wherever to Hainault. Hainault. And then you come off at Hainault station, and then you cross over the road, and you can get on a 247 bus. Okay. And then that will drop you off at the City Pavilion bowling alley. The City Pavilion, where like you have both parties and everything. Yeah, it's a bowling alley as well. It's a bowling alley, And you jump off there, and we're literally 2 minutes next door to there, Northgate Industrial Park. Oh, nice. And I heard that there's a new event coming up. We were talking about So because of the events we're not doing in London at the moment. I've decided to do a 4-day event in here in Essex. At these premises, and it starts on the 29th of September, which is a Tuesday, and it starts from 5 o'clock. I'm sorry, it starts from 10 o'clock till 5 o'clock. Let's get that right. 10 a.m. till 5 p.m. and it runs till the 3rd of October, so it runs from the Tuesday, the 29th, to Saturday, the 3rd of October. 3rd of October. Yeah. Okay, guys, so don't forget. So that's May. So why that day? Because like those 4 days, they'll get extra. Well, we have some new stock coming in anyway next week. Some bits and pieces, but also as well, it's payday for everybody. It's the end of the month and the beginning of the month. So you've got to kind of plan these things. Nice. Save up your pennies, and hopefully we'll see you all down here. Thank you very much. Can you just show me around that? That's one of the main places, right? Like you. Yeah. To this, if you go ahead. So you have 3 different sections here.
Yeah. Right? Yeah. Yeah. So the section you've just come out of Yeah. is the diesel clothing section, and we have some other label clearance, Okay. which we're just clearing for £5, but amazing labels. Okay. But we also have ladies diesel, men's diesel in that section. Okay. Jeans, t-shirts, hoodies, sweats, jackets, leather jackets for ladies, dresses, shorts, jumpsuits, and we have footwear. Also in this section you've come into is a little bit of the higher end. Yeah. Today we just had a new arrival, which is the men's diesel footwear trainers. Yeah. Amazing. So these retail between £160 to £220 in the shops. Yeah. We're doing them from £70, between £70 and £85. So உங்களுக்கு வந்து £100 saving இதுல வந்தீங்கன்னா அது இப்போ வந்து current trend ones. Yeah, these are the current trend ones. That's great. Yeah. And over on this side we do Mason Margiela. We have their footwear. Mason Margiela. Okay. Yeah. They usually retail only Harrods sell really Mason Margiela. So we were lucky enough to get Mason Margiela in a parcel. They retail between £600 and £850. We're selling the shoes at £120. Okay. And the boots at £150. Oh, lovely. That's a great bargain. Yeah. Okay. And we only have a few bags left, which we had lots of bags, but we sold them at our last event, which we had in March. Okay. Yeah. So that was the last event we had. So there'll be new. So as you said that you change this brands, right? Like when you get a new consignment, there's a new set of brands which gets added to you. So we always have diesel. Diesel is one of our specialities that we have all the time. You will always find that we have diesel, but then we like to mix in something new. When you do events every month, you can't state the same stuff. So then we'll go and look for something special. And this was a parcel with Mason Margiela, Just Cavalli, Marc Jacobs, and D Squared. Squared, Yes. Okay. We had that in March, which was our last 4-day event, and then we all got locked down for 4 months. 4 months. So I still have a few pieces left, and they're amazing. Okay. So now once this kind of slowly sells, now we'll go and have a look at something else. It could be Givenchy, Versace, Mumu, Valentino, Off-White, Stone Island. You know, we just like to change it up. When the sample sales we do in London, we've done big up to 90% diesel sample sales, so it'll all be diesel. We've done a sample sale, it will be called a multi-branded sample sale. So then we'll mix up all the different labels. Or we'll either rent a couple of shops in Brick Lane Truman Brewery for 4 days. We'll have a high-end shop for a sample sale, and then we'll have diesel. So you know, we do lots of different things, but as I said, check out our Instagram page and you'll see all the videos, all the clothing that we've been selling, and everything all on there. Let's take you through to the next room. We also have some ladies footwear as well, trainers for diesel, and some beautiful high heels. We have all sizes in these. That's right. We have a selection of Armani bags for the ladies. I mean they retail. These are so they retail like from £120 to £140. We sell them for £50. Okay. Straight away 50%, maybe 50 to 60%. More than that, 50, 60. And then, as I said, we mix in some other labels. We've got a real selection here of some Pierre Balmain jeans, Pierre Balmain cardigans for the ladies. We might have some Palm Angel. Lots of different labels here. But you know, jackets, dresses, skirts. Look, these beautiful dresses. We've got some Givenchy. We've got some Givenchy pieces in this parcel. These are so this is a beautiful, stunning Givenchy dress. You know, Givenchy dresses go for like £600, £700, £800. We're selling it for £70. And then you come through here. So then you see we have black gold diesel. These would retail in the shops, these jackets, for around £2,000.
we're selling it for £350. So that's a big discount. Yeah. We also have some Mason Margiela beautiful coats, and then we have some Marni and some other Mason Margiela. Oh, nice. Yeah, beautiful D-squared suits. Yeah, and this is all the ladies section on this side. Okay. We've got- Any particular brand you want to So we've got Just Cavalli, some beautiful blazers in all the Just Cavalli that we do a selection of. Oh, okay. These retail about £350. Okay. We do them at £100, which okay. is very good. We have some other styles also in them. Feel of it. Yeah. Oh, nice. Really good. Then we have the bomber jacket, the Just Cavalli bomber jackets. That's the same price. That retails about £400. Okay. Beautiful detail. Then over here we've got D-squared for ladies, a selection of jackets, trousers, and then we have D-squared jeans for ladies, tracksuits. Okay. We do All a variety of everything nice. D-squared. Then Okay. you've got beautiful Just Cavalli dresses. Okay. All More our- like parties with it. All party dresses. You can party, or if you're going to a nice barbecue where the weather's quite nice still at the moment. Okay. D-squared jeans usually retail from £350 up to like £600. Okay. We do all D-squared jeans for men and ladies at £95. 95. Yeah. Make a note of it. Yeah. Lovely. Even the That's hoodies here, we do these. They retail at £350. Hoodies and sweats for men. We do them at £90. Okay. We also just got some lovely Kenzos in today. So I've got all colours, hoodies or sweats. Retail about £230. We do them at £130. Okay. So it gives you an idea. Lovely. Thanks a lot. You're welcome, Excellent. thank so you. one more thing, like if people come from Headless Chicken, so we'll have a code, Yeah. HC 2020. Yeah. I'll speak to you about the code and then we'll give them. Yeah. And we would love to give 10% discount. All right, thank Yeah. you. See, Kelly's good. Thank you. Thanks a lot, Kelly. Thank you. Thank you. Hello, how are you? So you can see this lady as well. Hi guys, What's your name? Sabrina. Sabrina will be there. So yeah, Sabrina, if someone comes from Headless Chicken, yeah, please look after them. Yes. Pleasure will be all mine. Oh, thank you. So thanks guys. So மறந்துடாதீங்க. So definitely you come here. Event மறந்துடாதீங்க. September 29 ல இருந்து October 3rd வரை இருக்கு. அது மறக்காதீங்க. அது மட்டும் இல்ல இந்த லொகேஷன் மறந்துடாதீங்க. It's Unit 7 in warehouse. இந்த warehouse வந்து Unit 7. So உள்ளார வந்தீங்கன்னா parking spaces இருக்கு. You can do the parking here on the right. Full and area full parking இருக்கு. So நீங்க full parking போடலாம். So வந்து ஷாப்பிங் என்ஜாய் பண்ணிட்டு கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்கன்னு சொல்லுங்கள். இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா தயவு செஞ்சு போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ண போகிறோம். டேக் கேர், பாய். He got vision, 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 he got